Okay. Now write down the मी इथे एक्झाम्पल राईट डाऊन करतोय. दिसतंय सर्वांना स्क्रीन? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. लिमिट x tends to a 0. x minus a raised to x minus a. Solution. Limit x tends to a x minus a raised to x minus a. दिसतंय का सर्वांना? हो. Oh, this is sir. हो सर. सो फर्स्ट स्टेप आपली फर्स्ट स्टेप काय असणार आहे? जी लिमिटिंग व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची त्या फंक्शनची त्याला आपण कशाने डिनोट करणार? कॅपिटल एल ने. सो फर्स्ट राइट गिवन Capital. function as a capital L is equal to limit x tends to a x minus a raised to power x minus a. If we apply the limit, so कोणता indeterminate form मिळेल इथे? लिमिट जर तुम्ही अप्लाय केला 0 raised to 0. 0 raised to 0. If we apply the limit x tends to a, that is a minus a 0, a minus a 0, that is 0 raised to 0 form. Right? ज्याही वेळेस असं पॉवर फंक्शन असेल म्हणजे फंक्शन रेस टू फंक्शन, in that case to convert the indeterminate form into 0 upon 0 or infinity upon infinity, we take log on both sides. So here also the indeterminate form is 0 raised to 0. So we take by taking log on both sides. So the what we get, log L is equal to limit x tends to a log of x minus a raised to power x minus a. Is it right? काय केलेलं आहे या स्टेपला? फक्त लॉग घेतलाय आपण. ही स्टेप आली का लक्षात? Yes, sir. Okay, now Yes, we sir. proceed. Is equal to limit x tends to a. You know that the rule of logarithm, log of x raised to m is written as m log x. So by using the rule of logarithm, how we write this function? x minus a log X minus a. X minus a log a. X minus a log of Log minus X minus a. X minus a. ही जी सर्व प्रोसेस जी करतोय आपण ती 0 upon 0 किंवा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म कन्वर्ट करण्यासाठी. आता इथे जर डिनॉमिनेटर अजून आलाच नाहीये तर तो 0 upon 0 किंवा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आपल्याला मिळणार नाही. मग त्याच्यासाठी डिनॉमिनेटर आणण्यासाठी कोणती तरी टर्म्स आपल्याला डिनॉमिनेटरला शिफ्ट करावे लागेल. मग आपण त्याच्यासाठी काय करणार? लिमिट x टेन्स टू a हा जो x मायनस a जो मल्टिप्लाय त्याला डिवाइडला कसा नेणार आपण? 1 upon x minus a. 1 upon x One- minus 1 a. upon X minus. 1 अपॉन x मायनस a. म्हणजे हा x मायनस a इथे मल्टिप्लाय करून लिहिला काय किंवा डिनॉमिनेटरला 1 अपॉन x मायनस a लिहिला काय, दोघांचा मिनिंग काय होणार आहे? सेम होणार आहे. Same. ओके. नाऊ Yes, या sir. स्टेपला जर लिमिट अप्लाय केलं तर काय मिळेल? लॉग ऑफ a मायनस a, दॅट इज लॉग 0. अँड वी नो द व्हॅल्यू ऑफ लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड, दॅट इज इन्फानाइट व्हॅल्यू. And the denominator 1 upon 0, and 1 upon 0 is also infinite value. So can we say that this one is infinity upon infinity form? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Once we get infinity upon infinity form, so can we apply here L'Hospital rule? तर ती मेट डबल समजून सांगा ना Hello. सर. ती मेट डबल समजून सांगा ना. कोणती मेथड? आपण आता ती राईट केली ती.
हा जो x मायनस ए जो इथे मल्टिप्लाय आहे त्याला आपल्याला काय करायचंय, डिनॉमिनेटरला शिफ्ट करायचंय. डिनॉमिनेटरला शिफ्ट करण्यासाठी याला कसा राईट केला आपण, 1/x मायनस ए. हा 1/x मायनस ए लिहिला काय आणि इथे मल्टिप्लाय केला काय, दोघांचा मिनिंग कसा आहे, सेम मिनिंग आहे, राईट. आणि इथे जर तुम्ही लिमिट अप्लाय केलं तर ए इथे एक्स ला जर ए व्हॅल्यू अप्लाय केली तर ए मायनस ए 0 and log of 0 is infinite value and 1/0 is also infinite value, so which is in infinity upon infinity form, and our left hand side which is log L already. Now once we get infinity upon infinity form, so can we apply here L hospital rule? So apply L hospital rule. So here we apply the L hospital rule. So L hospital rule tells that take the derivative of numerator and denominator separately. So tell me the derivative of numerator, log of x minus a चा derivative 1/x minus a. minus 1/x minus a, X minus- and tell me the derivative of denominator, and denominator is 1/x minus a. 1 This one is upon x denominator. Minus 1/x minus a whole square. Minus 1/x minus a x minus a bracket square. whole bracket square. Can we write this one as limit x tends to a 1/x minus a into, याला आपण असं लिहिता येईल, minus x minus a bracket square upon 1 Yes. Yes, sir. by using a upon b upon c upon d is written as a upon b into d upon c. Is it right? Yes, sir. मायनस साईन आहे, Yes, ती sir. मायनस साईन आपण तशीच ठेवलेली आहे, ही मायनस साईन. तो दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे. सो 1x मायनस ए तुम्ही इथून कॅन्सल करू शकतात, बरोबर ना. मग रिमेनिंग काय राहील, फक्त लिमिट x टेन्स टू Limit ए x tends to a x minus a and minus this a. minus sign. Minus sign is a constant we take outside the integral, outside the limit, minus sign. Okay, so limit जर Yes, अप्लाय केलं तर व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, 0. Yes, sir. So the log L is equal to 0. So the L is equal to, here the base is by default base is e, 1. right? So the e raised to 1, 0, 1. L is equal to 1, and which is a finite limit and which is a required value 1. of the function limit x tends to a x minus a raised to x minus a. आलंय लक्षात example? Yes, sir. Yes, sir. Can we take another example? Yes. Yes, sir. Limit x tends to pi by 2 tan x minus sec x. आणि हे जे एक्झाम्पल आता राईट डाऊन केलेलं आहे, हे ऑनलाईन एक्झाम मध्ये विचारलं गेलेलं एक्झाम्पल, ऑनलाईन एक्झाम 21 मध्ये विचारलं गेलेलं एक्झाम्पल आहे. लिमिट फाइंड आउट करण्यासाठी 4 ऑप्शन्स दिलेले होते, त्याच्यामध्ये हे एक्झाम्पल विचारलं गेलं होतं लिमिट इव्हॅल्युएट करण्यासाठी. सो फर्स्ट जे लिमिट जे फाइंड आउट करण्यासाठी दिलेलं आहे त्याला आपण कशाने डिनोट करणार, कॅपिटल एल ने. एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू पाय बाय 2 टॅन एक्स मायनस सेक एक्स. नाउ टेल मी बाय अप्लाइंग द लिमिट व्हॉट वी गेट. Infinity minus infinity. Infinity minus If we apply the limit, tan pi by 2 is infinity, sec pi by 2 is infinity. That is, here we get the form, indeterminate form, which is infinity minus infinity form. Is it right? Yes. आता इथे पॉवर फंक्शन नाहीये म्हणून लॉग घ्यायचा नाहीये. इथे काय करायचं, या फंक्शनला रिराईट करायचं म्हणजे हे जे दिलेलं फंक्शन आहे याला अजून आपण कशा पद्धतीने राईट डाऊन करू शकतो,
tan x ला आपण sin upon cos लिहू शकतो आणि sec x ला 1 upon by converting the given function in sin and cos मध्ये आपल्याला कन्वर्ट करता येईल. That is tan x is written as a sin x upon cos x and sec x is written as 1 upon cos x. So we rewrite the given function as limit x tends to pi by 2. Tan x is written as a sin x upon cos x and sec x is written as 1 upon cos x. So the numerator, tell me the numerator. दोघांचा बेस सेम दिसतोय सर्वांना? cos x yes same बेस सेम आहे म्हणून न्यूमरेटरला जे काही असेल त्यांचे सबट्रॅक्शन असेल तर सबट्रॅक्शन, ऍडिशन असेल तर ऍडिशन. So can we write numerator as sin x minus 1 and denominator as cos x? Is it right? yes right Yes, sir. Yes, sir. आता या स्टेपला जर लिमिट आपण अप्लाय केलं तर काय मिळेल? कोणता फॉर्म मिळेल आपल्याला? 0 upon 0 form. We get 0 upon 0 form. Because if we apply the limit x is equal to the pi by 2, sin pi by 2 is 1, 1 minus 1 is 0, cos pi by 2 is 0. So we get a 0 upon 0 form. Once we get indeterminate form 0 upon 0, so here we apply L'Hospital rule to evaluate the limit. So tell me the derivative. So differentiate करा त्याला. काय मिळतंय बघा. L is equal to cos upon minus sin x L is equal to we get limit x tends to pi by 2. The derivative of sin x minus 1 is cos x cos x. on Cos x. And the derivative of the cos x is minus sin x minus Minus sin x. minus sin x. And if we apply the limit, या स्टेपला जर लिमिट अप्लाय केलं तर काय मिळेल? व्हॅल्यू ऑफ द cos pi by 2 is 0 and 0 मिळेल 0 मिळेल. 0 मिळेल सर. so the L is equal to 0. Is the 0 is the Zero. finite value? yes Yes. So the required तुमचं जे काही सोल्युशन असणार आहे ते किती असणार आहे? 0. L is equal to 0. 0. Right? Now Yes sir. here we write next example. Limit. आता हे जे एक्झाम्पल मी इथे लिहितोय ते ऍज अ फॉर्म्युला म्हणून शॉर्टकट की म्हणून सुद्धा तुम्हाला ते प्रिपेअर करायचंय. ते कसं प्रिपेअर करायचंय अगोदर एक्झाम्पल बघू आणि त्याच्यावरून एक्झाम्पल कसे विचारले जातील ते आपण बघणार आहे. राईट? सो लिमिट x टेंड्स टू 0, a raised to x plus b raised to x divided by 2 raised to power 1 by x. एक्झाम्पल दिसतंय सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. चिकू राहिले उत्तर द्यायचं का? Okay. So now the solution is, first we denote by L. जी लिमिटिंग व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची त्याला आपण कॅपिटल L ने डिनोट करणार. सो द x टेंड्स टू 0, a raised to x plus b raised to x divided by 2 raised to power 1 by x. So apply the limit and tell me the indeterminate form. 1 raised to infinity 1 raised to infinity So here the indeterminate form is 1 raised to infinity. Here if we apply the limit x tends to 0, that is we put here x is equal to 0, so the a raised to 0 is 1 plus b raised to 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 divided by 2 is 1 and 1 upon 0 is infinity. So 1 raised to infinity. Is it clear? Yes. yes Okay. Now to convert this one into the infinity upon infinity or 0 upon 0 form, here the form is 1 raised to infinity
आणि ज्यावेळेस पॉवरला जर फंक्शन असेल, so by taking the log on both sides, we convert the given function is in the form of 0/0 or infinity upon infinity. So here we take by taking log on both sides. So what we get here? Can we write log L is equal to limit x tends to 0 सर आवाज येत हॅलो, येतोय आवाज? हो येतोय येतोय सर. सर. यस हो सर. सर. ओके ओके. a raised to x plus b raised to x divided by 2 raised to power 1 by x. By using the rule of logarithm, how we write this function? Next step, limit x tends to 0, 1 upon x 1 upon x is equal to 1 limit upon of x one log of a raised to a x raised to raised x to x plus b raised to plus b x raised to divided x by 2. upon 2. राईट. आता 1 upon Yes, x sir. ह्या लॉग फंक्शनला काय आहे? मल्टिप्लाय. दॅट इज x Multiply. कुठे आहे? तुमचा डिनॉमिनेटरला आहे, बरोबर ना? x कसा आहे? Yes, sir. डिवाइडला आहे. कॅन वी राईट दिस वन ॲज लिमिट x टेन्स टू 0 log is of equal to log a raised to a x raised to plus b raised to plus x b raised divided by to x 2 whole divided by x. Mhm. Is it right? Uh, Now yes, sir. now 1 upon now x सर tell- नीट करा लहान मुलं. now tell me the indeterminate form by applying the limit. लिमिट जर अप्लाय केलं या स्टेपला तर इंडिटर्मिनंट फॉर्म काय मिळेल? 0 upon 0. 0 upon 0 फॉर्म. 0 upon 0 फॉर्म, राईट. कारण डिनॉमिनेटरला जर लिमिट अप्लाय केलं तर डिनॉमिनेटर बिकम 0 आणि न्यूमरेटरला जर लिमिट अप्लाय केलं तर a raised to 0 is 1 plus b raised to 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 upon 2 is 1, and we know the value of log 1 which is 0. So we get 0 upon 0 form. Can we apply L'Hospital rule? So by applying L'Hospital rule, log L is equal to limit x tends to 0. So the derivative of the numerator function, 1 upon a raised to x plus b raised to x upon जो काही सिंपल डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला यूज करायचा आहे, कोणता डेरिव्हेटिव्ह यूज करणार आपण? डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ लॉग एक्स. अँड यू नो दॅट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज 1 upon x. 1 by 1 x. upon x, बरोबर ना? आणि इथे एक्स नाहीये, तिथे काय आहे? फंक्शन आहे ना, एक्सचं फंक्शन आहे. सो बाय युजिंग द चेन रूल, इन्स्टेड ऑफ एक्स जर लॉग ऑफ सम फंक्शन असेल एफ ऑफ एक्स, तर आपण काय करणार? 1 upon f of x into derivative of f of x which is f dash of x. अशा पद्धतीने ते येईल, राईट. सो इथे मग स्टेप काय येईल बघा? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द न्यूमरेटर 1 upon a raised to x plus b raised to x divided by 2 into derivative of a raised to x plus b raised to x upon 2 is a raised to a x raised to x log a plus b raised to x into log b divided by 2. हा डिवाइडचा कॉन्स्टंट तसाच. ओके. डिवाइडेड बाय एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विच इज 1. आता लिमिट अप्लाय करा. लिमिट एक्स टेन्स टू 0. सो 1 a raised to 0 is 1 plus b raised to 0 is 1. 1 plus 1 is 2. 2 divided by 2 is 1. So here 1. इथे काय मिळेल? a raised to 0 is log plus log 1 log a. 1 into log a plus 1 into log b. That is log a plus log b. 2 log a b plus
log Yes. b log b. divided by 2. सर दिसत नाही. सर दिसत हा. Is it right? येस सर. दिसेल. दिसत नाही सर. ओके ओके. दिसत नाही सर. आता दिसतंय का? हो सर. Okay. We know that log a plus log b. How we write? log a Should we into write this one? Log a into b. आणि हा जो डिवाइडचा 2 आहे ना 1/2 त्याला आपण असा लिहू शकतो 1/2 log a into b. log. That is, can we also write as 1 log a into b raised to power 1/2? Since m log x is equal to log x raised to m by using the rule of logarithm. समजली का ही स्टेप? यस सर. ओके. आपली लेफ्ट हँड साइड आहे लॉग एल. दोघं साइडने जर लॉग कॅन्सल केला आपलं तर एल इज इक्वल टू काय मिळेल? ए इंटू बी रेज टू पॉवर 1/2. आलं लक्षात? हो सर. सर तिथं टू कॅन्सल करायला लागेल. हॅलो. सर तिथं टू कॅन्सल व्हायला पाहिजे. कोणता 2? एल हॉस्पिटल रूल हॅलो. एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय केल्यानंतर टू आलेले. इथं हा 2 कॅन्सल कसं काय होईल? हा जो 2 आहे तो इथे कॅन्सल झाला. लिमिट जर अप्लाय केलं a raised to 0 is 1 plus b raised to 0 is 1. 1 plus 1 2 divided by 2 is 1. ओके. 2 divided by 2 is 1. तो तिथंच 1 झालाय त्याच्यामुळे कॅन्सल नाही. हॅलो. येतोय आवाज? यस सर. येतोय सर. ओके ओके ओके. जर एक्झामला MCQ एक्झामला जर तुम्हाला ए आणि बी च्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज जर दिल्या